Okay, this is the lecture for section 2. فقلنا احنا انه الماكروفاج and lymphocytes one activate the other during the tuberculosis infection until the elimination of the causative agent occur, or at least walling off the causative agent in a specific location and prevent its spreading into the adjacent normal structures. فورما تفرز الانترلوكين، فورما تفرز الماكروفاج الانترلوكين 12 اللي راح تحفز بالليمفوسايتس to produce to be differentiated into T helper 1. T helper 1 will start to produce interferon gamma. Interferon gamma will activate the macrophages for the following. First, the production of TNF-alpha, which is responsible for recruitment for more monocytes to the site of the war, which is then differentiate into epithelioid cells الهيستيوسايت. Okay. Second, بعد الماكروفاج راح يسوي producing a nitric oxide which has antibacterial activity, as well as generation of the oxygen species which is also have another antibacterial activity. إذا الماكروفاج ورا ما يصير له stimulation by the TNF by the interferon gamma will produce TNF alpha اللي هو يسوي another recruitment for other monocytes and stimulate its differentiation into epithelioid cells. الابيثيليويد cells عرفناها بوقتها بالجرانيلوما، قلنا تتحول الماكروفاج إلى cigar shape، okay, elongated cell with cigar shape nucleus and present inside the granulome. Or sometimes the epithelioid cells, multiple epithelioid cells fuse with each other to form the giant cell. وبعد production of both nitric oxide and oxygen and reactive oxygen species which has antibacterial activity. Therefore, any defect in any of the previous steps will result in the complications. هذه الsteps اللي هي including for example production of the interleukin 12 by the macrophage, or a production of interferon gamma by the lymphocytes, or a production of TNF alpha from the macrophage and nitric oxide. طبعا هذول يعني من يصير عندك defect بالinterleukin 12 معناها there is no activation of the lymphocytes اللي هي CD4، فما تتحول إلى T helper 1 وبالتالي ما تفرز الانترفيرون جاما، وبالتالي ما يساعد الماكروفاج أنه تفرز TNF alpha حتى تسوي recruitment for another monocytes. إذا صار عندنا interferon gamma defect or defect in the production of interferon gamma، أيضا هذه السلسلة كلها راح تنقطع، ما راح يصير further activation of the monocytes into epithelioid cells and hence فخلص انت اذا ما صار TNF alpha production ما راح يكون عنده ولا نيتريك اوكسايد، فما راح تكون الانتي بكتيريال اكتيفيتي قليله. لذلك الريزلت شنو راح تكون؟ poorly formed granuloma، لانه خلاص يا اما ما راح يصير عندنا activation for monocytes، يا اما ما راح يصير activation for lymphocytes، وبالتالي ما راح يصير persistent activation for the macrophage and the production of the other cytokines which is previously mentioned. Absence of the resistance because of absence of the TNF alpha and nitric oxide which has an antibacterial activity، وبالتالي البكتيريا will overcome the immune reaction with disease progression راح يستمر. تمام، disease progression راح يستمر. فاحنا بالبرايمري tuberculosis راح نعرف بعدين انه شنو شكل الليجن، فاذا استمرت راح يصير عندنا multiple lesions instead of in primary tuberculosis اول ما يبدي على شكل solitary lesion in the subpleural. تمام، فاذا صار عندنا disease progression راح تتحول من solitary lesion الى tuberculosis. قلنا شنو البرايمري tuberculosis؟ هو اللي يصير بالpreviously sensitized and non-infected individual اللي هو immune competent، يعني شخص healthy وأول مرة راح يصير له exposure للتيوبركلوس باسيلا. تمام، إذا المورفولوجي
بالبرايمري tuberculosis after the entrance of the bacteria قلنا راح يصير لها engulfment by the macrophage ويصير عندنا non specific reaction. إذا استمرت العملية اللي هي production of interleukin 12 recruitment of the monocyte and help its differentiation into T helper 1. T helper 1 produce interferon gamma. Interferon gamma will activate another monocytes in the site of the worm, and hence one activating the other. Macrophage and lymphocytes, one activate the other. Macrophage in response to the interferon gamma will produce TNF alpha and nitric oxide. Hence there is a controlling for the infection. ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا ما يسمى بالجون فوكس. جون فوكس. شنو هذه الجون فوكس؟ هي عبارة عن يعني site of chronic inflammation يصير solitary and subpleural lesion about 1 to 1 centimeter area of gradation emerge called. فبما انه قلنا احنا الفيرست لاين in the attacking of the bacteria is the antigen presenting cells. Sometimes راح يصير عندنا draining of the macrophages and other antigen presenting cells into the regional lymph node of the lung. تروح للريجنال lymph node. زين هذه الماكروفيج هي اساسا حامله للبكتيريا يعني للتيوبركل باسيلاي، لانه قلنا ما قدرت تسوي لها اليمينيشن، اذا كانما هي سوت نقلت الانفكشن من الجون فوكس الى الريجنال ليمف نود. اذا الان البكتيريا صارت وين؟ الباسيلاي، تيوبركل باسيلاي وين صارت بالاضافه للجون فوكس هي موجوده بالريجنال ليمف نود، وبالتالي راح يصير عندنا جرانيلوما in the regional lymph node, and hence there is a complete sometimes caseation of the regional lymph node. The presence of a primary lesion اللي هي الجون focus and involvement of the regional lymph node together is known as the gone complex. gone complex. إذا الآن نعرف شنو الفرق بين الجون فوكس اللي هي البرايمري solitary subpleural lesion. Primary solitary chronic inflammatory cell mediated immune response to the presence of bacteria. Okay? شنو الجون complex؟ هو after draining of the macrophage into the regional lymph node, so there will be a development of a granuloma in the regional lymph node with sometimes complete caseation of the regional lymph node. The presence of gone focus and the caseation of the regional lymph node is together known as the gone complex. Look at in the radiograph. Here is the gone focus. Here is the gone focus. تمام؟ زين. خلي نجي على الجراس appearance. شوفوها solitary وحدة subpleural. طبعا mostly التيوبركل primary يعني tuberculosis appear in the upper lobes of the lung. زين. immune response well and effective. So about 95% of cases develop a cell-mediated immunity controls the infection وتسوي له walling off. Hence gone complex undergoes a progressive fibrosis with calcification. يعني هذا الجون فوكس إذا صار عندنا controlling for the infection إذا إيش راح يصير بها؟ راح يصير بها فايبروز. إحنا مو قلنا الماكروفيج الليمفوسايتس one activate the other until the complete elimination of the bacteria occur. إذا صار عندنا complete elimination
إذا خلص راح يتوقف الرياكشن وراح يصير عندنا activation for the fibroblast اللي تيجي تسوي line proliferation around the gone focus and producing a collagen to surround the area of the inflammation by a fibrous tissue and wall of the site of inflammation in order to prevent the spreading of the further bacteria into the adjacent tissue. زين. فبعدين راح يظل هذا lying down of the collagen continue until it completely replaces the gone focus. وبعدين يصير بها calcification. إذا صار بها calcification نسميها rank complex اللي هي calcification of the gone focus and the regional level. Despite seeding of the other organs, حتى إذا صار عندنا bacterial dissemination to the other organs, no lesion develop. ليش؟ لأنه الإميونية يعني مسوي well control for the infection. On histologic examination, site involvement are marked by characteristic granulomatous inflammatory reaction that forms both caseating and non-caseating granuloma. إذن السايت مالت الاكتف انفلاميشن راح مسوي مالت يعني فد 2 or 3 جرانيلوماس هذول قسم منهم بيهم كيزيس نيكروسيس سنتر وقسم باقي. اوكي زين. The major consequences of primary tuberculosis هذه ايضا جدا مهمة. It induces hypersensitivity and increasing resistance. الفوكاي of scarring اللي حكينا عنه الجون فوكس may harbor available bacteria or bacilli for years or perhaps for life. This is an important sentence. Why? Because this viable bacilli can reactivate again when the patient become immune compromised. لما تقل المناعة مالت الانديفيدوال بعد خلص الاميون كنترول inside the gone focus راح يروح ويقل. اذا البكتيريا ممكن انه تنشط يصير بها reactivation. It may lead to progressive primary tuberculosis بشكل غير غير شائع. ممكن انه البرايمري tuberculosis يكون بروجريسيف. يعني شنو؟ بدل ما عندنا سوليتري ليجن وحده اللي هي جون فوكس خلص راح تصير عندنا dissemination of the bacteria inside the lung and forming multiple granulomas and the disease progression والعكس. زين. السكندري تيوبركلوزز او نسميه reactivation tuberculosis. قلنا هذا السكندري تيوبركلوزز شنو معناته؟ يا اما عندنا reinfection of a previously infected individual. اكو شخص مصاب او يعني مصاب سابقا بالتيوبركل باسيلا وسوى كنترول للانفكشن والان رجع انصاب من جديد ب another inoculum of bacteria. زين. او لا صار عنده decrease in the immune activity, hence the focus of the inflammation which harbor available bacteria, this viable bacteria will be reactivated again and cause a reinfection. So this is known as the secondary tuberculosis. It is a pattern of disease that arises in previously sensitized host. It may follow shortly after primary tuberculosis, ممكن, or it arises from reactivation of the dormant primary lesion many decades after initial infection. يعني بعد فترة من الإصابة الأولى. Particularly when the host resistance is weakened. هذه مهمة الحكاية مثل ما قلنا من البيشنت يكون immune compromised. It also may result from exogenous reinfection. إذا هذا هو الاحتمال الآخر أنه احتمال يصير عنده reinfection by the bacteria, not reactivation of a previously يعني bacteria which present inside the gone focus. Whatever the source of organism, only few patients, less than 5% of primary diseases subsequently develop tuberculosis. إذا بس نسبة قليلة من البرايمري من يعني
يعني patients of عندهم secondary tuberculosis. Yes. Now, because of the pre-existence of hypersensitivity, the bacilli excite a prompt and marked tissue response that tend to wall off the focus. Again, the immunity try to wall off the infection. As a result of this localization, the regional lymph nodes are less prominently involved early in the disease than they are in the primary tuberculosis. لذلك في هذه الحالات لأنه الشخص هو previously sensitized المفروض يسوي high controlling for the infection. ففي حالات السكندري tuberculosis راح يكون الانفولفمنت of the regional lymph node أقل. ليش؟ لأنه الاميونيتي هنا راح تكون هي pre-prepared for the infection because the immune cells is previously sensitized for the infection. زين. On the other hand, cavitation occur readily من يصير عندنا secondary infection راح يكون عندنا dissemination of the bacteria inside the pulmonary tissue. فكل مجموعة باسيلاي ممكن أنه تسوي granulomatous inflammation. من يكون عندنا exaggerated and multiple number of granulomas inside the pulmonary tissue ويكون وحدة بصف الثانية هذول الاكسبانشن مالتهم ممكن انه يسوي بيناتهم fusion. تمام. وبالتالي it will result in formation of large granuloma with a huge caseating center لأنه الcaseous necrosis of each granuloma which are present in the central portion of each granuloma will fuse again with the fusion of the granulomas. So it will form a large granuloma with large caseating center. Sometimes this caseating center may herniate into a bronchi or a bronchiole, يعني bronchus or a bronchulus, and then cuffed up المريض يقح فيطلع ويا السبيوتم. اوكي راح يطلع ويا السبيوتم هذا الكيزيوس نيكروزيس. طبعا هذا الكيزيوس نيكروزيس شنو راح يعوف مكانه بالجرانيلوما انسايد ذا لنج كافيتي. اوكي راح يعوف ذلك كافيتي يعني راح يظل السنتر اوف جرانيلوما اللي هو كان previously filled with caseous necrosis راح يبقى empty. اذا راح يصير عندنا cavitation of the lung. تمام. ليش؟ لانه البيشنت الان expectorate the caseous necrosis outside the body. وهذا الcaseous necrosis could contain a viable bacteria. Therefore source for infectivity. ليش؟ لأنه هذا الcaseous necrosis اللي راح الكفنج هو يحتوي على viable bacteria. Hence it is a source for infection. لذلك قلنا احنا الانفكشن يعني with the tuberculosis يجي من التعامل ويا belongings of the infected individual, particularly when the patient cough up or the infected patient cough up the caseous necrosis because the patient now produces a sputum containing bacilli. إذن لأنه الآن البيشنت صار يعني يسوي coughing for a sputum which containing a viable bacteria. Yes. Let's see what is next. Yes. هذه هي الجراس appearance. هذه الجرانيلومس القريبة واحدة من الثانية كل واحدة بها سنترال فممكن أن يصير بيناتهم كولاجين. هذا الكولاجين راح يؤدي إلى formation of large granuloma with large caseating center. هذا large caseating center الآن موجود عندنا بس cavity. ليش؟ لأنه هذا herniate into the bronchus and then coughed up. شنو بقى مكان cavity. هذول هنا مجموعة أخرى صار بيناتهم fusion وبالتالي large caseating center and then herniate into the bronchus and coughed up بقى مكانه exhaustion.
of the pulmonary tissue. هنا aeration of the tuberculous bacilli into the viscera. Huge number of organs involving the recipient. So miliary هذا طبعا نسميه الملياري tuberculosis، نسميه الملياري tuberculosis الدخني اللي يشبه نثر الدخن في مكان معين، لأنه هي multiple tiny granular. النيمونيا in the immune compromised host، هذا السلايد ايضا تطلعون عليها فقط، ومثل ما قلت لكم بالمحاضرة السابقة انه تحضرون من عدة الاسباب المسببات اللي اتفقنا عليها، اللي هي هنا مثلا السيتوميجالو فيروس، النيموسيستس جيرافيسي and candida albicans. Thank you very much. لحد الآن انتهت المحاضرة، يتكون من مقطع.